especialmente a Timor-Leste. I want this to be importante para Tassi. Por exemplo, plástico estraga, usa função diplomata França, push for luta against plástico estraga, Tassi. Other example, França organizador UNO, Sua Excelência Minister Wazirnis, obrigada ba França, ba United Nations, to be part of the BBNGTP. Thank you, Timor-Leste official. Une autre conférence qu'on a finalidade de saída, limitação, criar obstáculo, acordo e a nação clara diferente. Usar diplomacia, a mundo tomar, bela luta, mudança climática. Também afeta outra nação, interesse para comunicação, a para mudança climática. Também all of us afeta outro. So mudança política as well. Segunda, ambaixada da França usa a União so programa NIAN a dita de cooperação usa a ambaixada da França apoio permitir Tinan 2025 agora tipo voluntário Tinan IDA discussion like today trocar ideia e maneira de serviço muito importante criar rede plus programa NIA na Ambaixada da França Climate First no Youth Permitting habilidade de informação no youth good part rede objetivo Timor e a ASEAN. Aquaculture pour boe sustentável. E a Timor barak boe. Projeto how objetivo usa BB e a projeto cultura com a Sierra anistan floresta sistema aussi na tropical e a Timor Uluk Tinan 20 Sierra pesquisa Timor pesquisa underground e plus IRD Institut de Recherche et Développement Institut de Pesquisa no Desenvolvimento IRD diak também pesquisa no efeito concreto ação Halok comunidade local. With ERD, it's very concrete to work with the community level. Example, through CIRAD. Agora, next year, the Tinan Full Projeto Boeck Sustainable,
aussi idea pesquisa aussi sirat. In Tinan Kotu, Burgos, Konaba Matafukre. Is on Okay, invertebrate species. So shrimp, shell, Konaba pes feto, sistema ayan soberaria, adia custat, proteger adia custat. It's a project about women analyzing the women collecting shells, and so Timor ia nação ASEAN, Maibe ia nação Pacific. Initiative Kiwa aussi président Macron, leader França no União Europeia, depois va Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Some project Reloca, they have stand here, so I'm not describing more. Conservation International, Aloha Foundation, in Bobona, Montikisa, to restore mangrove and coral reef. Support to permative, I believe this conference, and support Blue Venture in ERA, Ilimano, with the LMMA, locally managed marine area. Sorry, this part in between is so hard. Sorry. So, il y a un projet régional à Nissan Kiwa, apoio AFD, Agência França no Desenvolvimento, a Nissan Banco de Desenvolvimento. So, ele usa diplomacia, projeto regional, pesquisa, ele usa OSAN, of course. So, Banco de Desenvolvimento means apoio no OSAN or DB OSAN, both. Yes. Yes. Tambasa importante DB o apoio no OSAN, porque idea precisa apoio solução aussi governamento civil. Importante agora cooperação CELU, la B. Dele serviço e a rede e serviço no governamento, civil society, comunidade local. It will be my last point as a conclusion. So my idea is parceru sempre. We cannot do cooperation by just bringing money, not having interest in the project. It's not possible because when the money is not anymore in the country, the project is just gone. So at the end, it's a lot of effort and money for not that much. But my main point, and it would be my conclusion, in all the points I described, I think the most important is to bring trust, real relationship with the local community, with the government, to follow the national plan, and to be in a constant discussion, to find out together how the project will be implemented and built. So for this, I would like to thank His Excellency Minister of Agriculture, because you were one of the first engaging a partnership meeting every year with all the people involved in cooperation. So for that, I would very much like to thank you. You present the national plan, and you explain all the international, how the government wants to go, what do you need first, and that we have to follow this plan and not just arriving and decide no matter what we have to do or not. So for that, really thank you, Your Excellency, because I think it was a very, I was just arriving in the country. It was a very good initiative to understand what you need on the ground.
But this work cannot be done with civil society, of course, and with the local association and all the network that we are working. So it could be student network, farmers, women, and at a very small scale to bigger scale, such as national. Okay, so thank you very much. I hope it was clear. I really wanted to say in Tetum because there is no point saying only in English. I hope you understand just a little bit. Thank you for your attention. Summarize the beginning in English. Yes. So briefly, as a conclusion, I was trying to say in Tetum that my goal was to explain what instrument France is using. So the first one was international agreement using the French diplomacy network to build constraints like pollution of plastic, and we know it's very hard. To use the COP21, who was celebrated 10 years this year, and to discuss permanently with government to sign the BBNG. Timor-Leste is part as the signatory, signed the Treaty of BBNG in Nice, and to participate into the international event. So my first thing is use the French network to do diplomacy. The second point was all the embassy of France here, but anywhere in the world, use the embassy, ask what do you seek for, express the need to the embassy, and because we have a program inside and outside, so the internal program of the embassy, so for example, exchanging good practice, or could be working in all the embassy, like in all the embassy of France in ASEAN, because they have a bigger project. And now it's more and more coming to have a regional project. So my advice is go for it. When you see a project, when you see your neighbor in Indonesia or in Thailand is doing the same, when you speak to the embassy of France, mention the regional aspect, because to get funds, it's super important if you can connect with neighbors. And use the other tool was the research. France has a very long tradition of research in Timor through IRD and Institute for Research and Development, and through CIRAC for the agronomy of the tropical system. And the last point, sorry. And Project Regional, like Kiwa, but I think you are already familiar with Kiwa, so I'm not going to detail that much. And to participate in the research, my point about research is as well to communicate with the French researcher, because through the network, when we think about French researcher, we think about going in France to study with the barrier of the language, which is absolutely not the case, because, for example, France has many centers of research, like in Bangkok, so you can apply, for example, for scholarship to go and study in Bangkok, or as a local researcher to be involved in a project and to learn with the methodology of other researchers. And at the end, it's funded by France, but many of the researchers are not even French. So as long as everything is in English, use this network as well. It's a little bit hard to understand because those are complex co-funding, but it's really worth the attention. And for civil society and NGO, it's really nice because if you succeed to connect with French research, or it could be Australian research, it's very nice because you can have a concrete scientific data about what you're doing, and to apply for other funding at a bigger scale, like European Union, for example, or UN, you need those data to collect more funds. This will bring me to my fifth point, is the regional project, like Kiwa, and so Kiwa works like invisible to the development bank.
So it means in a spirit of co-funding as well. And my last point was, yes, co-funding is in every project we have now in France, around the world. The co-funding aspect is important, not only for the amount of money, but for the spirit of cooperation. Because without the co-funding, we know that now that the project cannot work properly and cannot be long, because the goal is to be sustainable and not just to come and have some selfie and just leave. Sorry to say that, but because sometimes it's the case. But the idea is to go further and to initiate discussion with local communities as well, that could say, oh no, this project, we think this direction is interesting, but at the all local level, this might not be the main point, and then we can correct the project together. So don't be scared of saying that this project doesn't fit your needs. I mean, from the ground, sometimes I have the feeling that people say after, no, it doesn't really fit my needs, but say it because we work with you, we don't. So it's very important to initiate discussion. Thank you very much for your time. Thank you. Thank you, Egolimos, for allowing us to have this discussion today, and thank you for the amazing organization of this camp. Very impressed. Thank you. Thanks very much, team. Thank you. Sim, kita pasal 5 kali datang ke senhora representante da França ini. Hakara foto ponto importante, ao halo hoteco, também a senhora explica o inglês, para malo inglês, ele compreende, mas hakala halo resumo para hoteco, atu imoron seramos ele entende, saída maka a senhora wende. A senhora deha agora da Embaixada da França, lá em Timor, lá ia, depois ir aos Indonésia, se recanta a Indonésia, nós ir foi apoio, mais Indonésia, mais Timor, e nós vamos permitir e para o serviço da agência serval. Não, e elemento importante é agora a França fala. E descendo, a senhora colheu com a Acordo Paris, né, se halo, a colhia para aquilo com a mudança climática na Bema, agora acontece em mundo todo. E daí a precisíssima nação medida pensar a adaptação, a mitigação para pelo menos ter a bela contribuir de emissão para a bela baia da leha. E daí França nos almatan temas para assuntos internacionais. No França serviço sociedade civil, nós a diplomacia, serviço governo, agência será agora, se nós apoio para serviço formativo, liga para os jovens, liga voluntários, que continua ao serviço de Bema, viabiliza a situação climática, a adaptação do terreno. Nema com a senhora Real, e se nós promover pesquisa no Bukira Neven Firahalo, através do programa do projeto Valo Kiwa Nemen, se a pesquisa, Baraklim sirakar hare konaba sistema agrofloresta, agricultura, floresta, hotan, wacil selo, ini sedang itenerai, quase ite forrobara, ite ainara, então idane interesse ele sira akara for apoio a desenvolver de clicar para povo da comunidade né bem resiliente com situação clima de bem o ignoro e a mudança macas e o programa selo nós siramos assunto principal para feto, coisa e não feto sira, tem que sairmos, tem que participar ativo e é processo de desenvolvimento nele. Vamos ter focus para assunto buat de recursos, liga recursos biodiversidade sira, vamos recursos de atasi, também está tene, ita ya timor, ita raiki, ita masih atasi. Bebe ita tene kata kada tina asi teniane sempre poluição makas. Usi plastik, usi masa tua, buat então, Indonésia saya atenção nós, da governo França, que almatang no liga usi programa ini, nós serviço de cooperação com o governo, nós sabemos minimizar lixo da foi plástico também, aqui na bela estrada e penetase, também passamos e recurso eu ini napa. Indonésia com senhora Deha e pusling maka entre
França, si halo serviço ho projeto baru, hari hasil se liga ho Banco de Desenvolvimento Sira, tanto se serviço à comunidade deve discutir o ensaio que deve apoio humano, nós e a parte baru se deve apoio humano entre o governo Timor e o governo França, aquele esse projeto ne dema hari se discutir firmai. Nema kawanen hawa cara de reforçação, saída na corrente a senhora representante embaixada da França atau teona. Firmai hausi foba senhor ministro da Agricultura, Pecuária, Pesca e Floresta Peculia, antes atu entrega para o senhor ministro, atu fortene kata participante internacional, quase mais hoje Europa, hoje Alemanha, França, hoje no Itália, hoje América, balu mais Estados Unidos, balu mais Califórnia, nós hoje Canadá, Austrália, quase sedang delegação boa que mais Austrália, hoje Pacífico, hoje Fiji, no Solomon, tiramos na participa ne, atu bele seri, atu bele diskuti, no hoje Ásia maka quase Baratiu, hoje India, Nepal, Taiwan, Tailândia, Singapura, Indonésia, Japão, Coreia. Então, ne delegação quase continente por todo participa ne, so hoje África ou América Latina, setelah lama presente. No ba Timor quase participa hoje município todo, juventude município todo participa. Então, ini adalah forma ministro para ministro informação para ba tegoros terlebih untuk partisipan. Tapi tempo termai apa ba senhor ministro atau kuliah o usida si kuliah ho teto, no depois si halo resumo ho inglês. O apresenta ho inglês o resumo ho teto dia. Obrigado, thank you. Nessa diana kata depois aku bertemu orang kata kena mau sira barat mau si nasambar kontinen tolu lebot ne dunia aku kuliah ona ba saya mau kita halo ya inglés lunes dia mau comprende depois maka kuliah kali ho itu ona ba saya maka kuliah inglés ne depois kita boleh comprende ritual nebe aneh jadi mak करते lihat Excellency, the representative of the Embassy of France, Ms. Julie, distinguished guests, friends from the Europe, America, Australia, Fiji, Solomon Island, India, Nepal, Thailand, and other countries. Friends, colleagues, and all the inspiring young people gathered here today. A very good afternoon to you. Some of you have traveled long distance across continent to be with us here in this remarkable and inspiring journey. Welcome in Timor-Leste, benvenuti to our country, a young nation deeply rooted in ancient wisdom for a profound respect for nature. I'm truly honored to join you at this International Burma Youth Convergence, a gathering of hearts and minds united by one purpose, that is to generate our planet and build hope for the future generations. Thank you to Burma team, my friend Ego Lemos and his team. It is an amazing team to bring us together to this place, to this community. I thank you for my friend. You are able to bring us
all here. So congratulations to you, to your team. This year's theme, planting water, growing communities, could not be more powerful and timely. In this simple phrase lies a profound truth. That is when we care for the motherland, we care for life itself. Means that our life depends on how we treat our motherland. Dear friends and colleagues, as you might know, Timor-Leste is a small island in the heart of the tropics, rich in mountains, rivers, forests, and seas. For generations, our people have lived close to the earth, practicing traditional farming and forest management. However, that has steadily changed due to various factors, including climate change, which is changing faster than ever before. We are facing longer dry seasons, unpredictable rains, floods, and landslides that wash away crops and soil. A consequence that our communities, especially at where now are, have contributed very little to none. Despite this, for many our rural communities, climate change is not a distant concern. It is a daily reality. It impacts on their livelihoods, destroying their harvest through drought or flood. However, they are not discouraged. Instead, they are learning, adapting, and rebuilding. The government of Timor-Leste, particularly the Ministry of Agriculture, Livestock, Fisheries, and Forestry, which I lead, has a clear mandate, which is to increase the sector's productivity and production in a sustainable manner. This means our mission is clear, to create resilient, productive, and sustainable agriculture, livestock, fisheries, and forest systems that can withstand the pressure of climate change while ensuring stability in food supply from domestic production for every Timorese family. To achieve this mandate, our national policy for agriculture, livestock, fisheries, and forestry aimed at increasing the productivity and production of this sector by promoting organic, diversified, nature-based production systems, which we do through 5 main programs. One is water provision, extended seed system, and promotion of climate-smart agriculture. In order to increase productivity and production in this sector, stability in water provision for agricultural activities are important. Therefore, the government is focusing on building irrigation schemes in order to address problems associated with access to water for agricultural activities. Currently, the government is commissioning feasibility study for dam construction, which can help address water scarcity problem. The government is also promoting and expanding climate-smart agriculture to agricultural increase productivity and protect the environment. Extension workers and technical staff are training farmers in contour planting, cover cropping, organic composting, and intercropping, all of which conserve moisture and enrich soils. To strengthen seed system, the Ministry is conducting research and development for local seeds, which introducing drought and flood tolerant of crop varieties.
We all understood that resilience begins with seeds. Therefore, the government is trialing and distributing high-yielding varieties to farmers in order to improve productivity and production, while is also preserving local landscapes, seeds developed by our ancestors to survive droughts, pests, and floods. Through community seed bank, farmers manage and share these resources, ensuring that planting materials are always available, affordable, and adapted to local conditions. The government will continue to prioritize the improvement of local seed varieties while also exploring the possibility of introducing varieties that can help address food and nutrition insecurity. The government is also expanding drip irrigation and rainwater harvesting ponds to minimize water losses. Drought-tolerant crops such as cassava and improved varieties of maize and rice are being introduced to ensure food security even when rainfall is unpredictable. The second program is restoring landscape and water system. Across Timor-Leste, the government is restoring watershed, the veins of our land. Around the country, we work with communities and NGOs like Permatil, Mr. Ego, to protecting, planting, and replanting trees along river banks in order to protect slopes, capture rain, and restore the flows of water underground. We also call this planting water, which is done by Ego and his teams. Because every tree, every root, every leaf helps the land breathe again. To address challenges in water availability for agriculture, the ministry is building efficient irrigation scheme, rainwater harvesting system, and water retention pump. We are also protecting watershed through tree planting, forest fire control, and community awareness campaign. We actively support permaculture program for water planting in this particular place. So we also support the permatil to dig and take a number of retention ponds, which engage youth and communities in regenerating landscapes and restoring local water cycles. The government is committed to continue supporting such important initiatives, recognizing their critical role in building climate resilience and community well-being. The government has established and managed a number of nurseries at both national and community levels in order to produce seedlings every year for reforestation, home garden, and agroforestry. This effort brings back birds, seeds, and soil fertility, and most importantly, they bring back hope. The other program is livestock climate adaptation program. In the livestock sector, the objective is to continue increasing livestock production of important animals such as chickens, pigs, buffaloes, goats, and cows in order to respond to the growing local demand, while also exploring opportunities to tap into regional demand of high-quality meat. As part of this initiative, the government is trying to improve breeds using improved semen from the other countries, with the objective of having healthy
animals that resistance to heat and disease. As climate change, vectors-borne disease in livestock may also increase. The government is also developing grazing system very small, so it is the productivity of coffee plantation is small, about 250 kg per acre, and it is because of the old trees. Most of the coffee trees were planted during the Portuguese time, and their age already more than 60 years. So we try to replicate. So with this program, the program for coffee agroforestry model is good to increase the production of coffee. Our coffee is for coffee agroforestry, or coffee-based agroforestry, which is the coffee is under the shade trees, and under the coffee is intercropping with the annual crops such as cassava, taro, sweet potato, and others. So that's why we call the coffee based agroforestry. And also, the General Director of Agriculture is also supporting our farmers to do the intercropping with maize and other crops with nitrogen-fixed species. This limits the needs for external input. This system mimics the balance of nature, producing food, restoring ecosystem, and capturing carbon all at once. It is an ideal solution to climate change. The last of the big program, which is on the fisheries, coastal protection, and livelihood. In this fisheries sector, the government is supporting the coastal communities to practice a sustainable fishing, restoring mangrove to protect shorelines and fish habitat, and providing alternative livelihoods to reduce dependency on overfished resources. The government also built fish ponds for aquaculture production in order to provide nutrition to inland rural population. The government is also establishing community-based marine resource management programs and promoting climate adaptive fishing techniques. These programs safeguard livelihoods while maintaining healthy coastal ecosystems. Therefore, dear young people, this part is, I would like to say, this part is special for you. The future of agriculture belongs to you, to the youth, the young people who are here, the Timorese. The government is working with farmers field programs and youth groups across the country to inspire a new generation of green innovators, young farmers, ecologists, and entrepreneurs. I'm hoping that the youth groups can lead tree planting. We have a program for tree planting. So I am hoping that the youth groups can lead the program, the tree planting, composting, because we are promoting the organic farming. So if the youth group can also lead the composting and water restoration movements. This is one of the movements that we are doing now. So I'm expecting to the youth in this country to be the leader of the movement, bringing energy and purpose to the rural communities. With the experience with the permatil, we hope that the climate adaptation
begins with the participation, with the simple act of caring for our community, including planting a tree, caring for it, and protecting the fire. Adaptation is not something that one country or ministry can achieve alone. It is impossible to achieve that. Therefore, we need to build synergies, working closely with other organizations, partners, and countries to strengthen our capacity, share technologies, and build resilience rural economies, which is now we are doing here. So by this event, we can work together to save our nature, save our world, by share our vision. Together we are transforming our policies into the action and action into the hope. This year's theme, as I mentioned already, and solidarity. For us, the people, this spirit is embodied in Carabando, a community-based law that governs how people use forests, rivers, and land. By combining ancestral wisdom with moral science, we are writing a new story, one of resilience, sustainability, and regeneration. To all the young leaders gathered here, you are the generation that will heal what has been broken through concrete contribution. That is, each time you plant a tree, each time you save water, each time you teach someone to grow food, you are saving the future. So let us plant water, let us grow communities, let us create a world where nature and people can flourish together. Therefore, I invite you to join us to build a green and resilient future for all. The government of Timor-Leste is committed to supporting permatil initiative to plant water, as it has a critical role in climate adaptation and sustainable development. I thank you, and may this convergence inspire us all to act with courage, creativity, and compassion. Thank you. Kita bersih kumpulan orang ada umbe, alikan kulit ikan. Buat masalah politik. Neven sene. Buat itu kulit ni pada mana kumpulan MCR ni by mai nasam barbar ni kita tu. Ini halnya lah saja. Kita bertuhan ni kita ni lah orang tahu mesa. Kita buat sila ini komunitas permatil tahu tu komponen sudut kursi governo, kursi sektor privado, kursi NGO, kursi povo toma, ini harus saja baiknya natureza, baiknya rain. Nebe hal kuliah la basira ni kalau apa saya minta halo. Nebe kita halo ya parte. Kalau dia kata dia parte di kita boleh kena agrikultura, kita boleh kena ba pecuaria, kita boleh kena ba kita boleh kena ba pesca, aquacultura. Mas em geral a tu tem kata kita mai untuk kehane primeiro atu ao parabéns vai ter mau ecolemos onia equipa permatil nebe bele lorita amu tu fatim dia tidak naik. Berarti dia tambah mai kamu kerjanya pati maliri, desin di presku. Ini pois kita fapres ba egolemas oni equipa tambah pele lori laos de itania timorwan sila husi munisip sel selo. Mai be lori itania malu sira
usi nação selo, é mundo, é continente, a muito é mundo né, é continente clima. Se ele consegue lori usi continente todo, usi América, usi Austrália, não usi Ásia. Né? Ele tem que reconhecer a capacidade Senhor Egon Ihon yang malu seranya para kelelori yang mesir. Kata sila iha network sila iha ready kona ba serviço nebe sila ha permati serviço kona ba koi musama kita tahu matamba itenya natureza tahu matamba itenya rai. Tapi tempo agora é problema com a mudança climática. Iha ne dari udan lolos le sedang iha, mas agora começa udan nona. Mudança climática kata tempo udan ne lamai ona hane sentunya tempo nebe lolos. Temperatura loron nemos sai. Kata manas aumenta o bebê. Manas ne aumenta, mas pene menos. Tambah evaporação, evaporação, né? Cara, bem saiba, gás, né? Saiba letem para kita, nebe quantidade bem tu menos, nebe problema ini, nema kita bolu, malu atau kualia, kata koinusa atau bele, ila, amutu bodi adi tenia natureza, tenia rain. Nebe ita berles kata itani malu sira mayu serai liu sira ihani experiência ida ya sira ni nação ni ida ni coisa sira resolve sine problema deve haver kata ko behirua começa a segunda to sei ohi haver kata kita bocira halo discussão ona walia ba malo ona pahe ona ye sira ni matéria sira ni experiência coisa ma sira bele protege conserva cuidado recupera sirnia natureza, sirnia ambiente. Idene ia nação ida ia maneira penusa. Nem kita aprende bamalo. Se a mais hareho itenia realidade, itenia terreno, rai, itenia postal, itenia kasimo sira, penusa kita bele conserva itenia rai. Usai kami kualia ia trai keba primeiro ministro lidera kualia konaba koinu sama kita bele conserva protege kita nia tas kita bolu dia ekonomia azul ya raimara kita nia agricultura ne kita bolu dia ekonomia verde mata tas ini ekonomia azul. Ruang hukum ni important hukum baita. Kita ni bila. Nebe kita kualek kona aiha, kita kualek kona oinu sama kita bele. Iha balance kata kita agora zerção agora ni kita precisa ha, mas kita must da bele tahu iha risco. Kita ni natureza ni para natureza ne bele kona fatim continuidade ka iha aiha ba itania geração sira maine nebe ita aprecia event ida nesene importante hode ita tu kualia ita bot sira nessa povo comunidade iha ras experiência koino sama ka zere iminia toos ida Oi no sama que me dele minha plantação café nesse momento nós tadeh café mas unik itania produto ida nabi ita halo exportação bar inclui nação sira ni eman nabi abar maine kata café itania qualidade dia também di sistema we kurane lahane saya fatise ita memang kita bolu dia kata café o sistema agroflorestal. Hay un bote lete y clara ni café y opose hay bolis café y tabele colleta lor
Kau ni tempo kau lihat kafe tahi lai, mas ai leten ai sirne kafe ho ai silpe ho je função dia, função maka nasa atu bele, kair fali, dioksida karbon dioksida ke bila dia kuitania saúde, não hasai fali, oxigênio dia kuitania saúde, KM. Nunimos ya tas, lembra kapaz deles kita aprecia program ini important, eduni discussão sirah ini important deles, iha parte agricultura ita karakatu aumenta produção iha tenia rai itu iha parte sul nomos parte norte, mas iha clarane iha poho iha rai lolo lebih deting iha balance iha terreno ida ini composição nessa iha sur ini iha parte sul ita buka tu sama katu aumenta produção iha are bata nema kita buka tu sama kembali iha construção ba infraestrutura básica sirah nessa irrigação tambah quando ita hare ita dia natar ni orai ni iha leten dia mas itani mota iha crai vale sedimentação as então no que tem que halo irrigação para tu bele canaliza beba itani na pasira at ne bele ao produz are nós produz modo e railo mas que ne mo bele produz modo mas itani problema ida maka bot liu itani rai maka be tamne programa ini dia kuda bele ni important TBC tambah jadi itane iha época rua udang bo bailor tempo udang be para close para niamai tempo be para não tolo nelara nessa nem niamai depois nia ho intensidade ida be bot tempo para que quantidade para nia estraga itania rai o erosão atung itane rai de be pokura nessa nata nessa dori bahia yang mota depois quando tempo vai loro belaya oxirne maioria marah nem problema agora sai também precisa hal kita yang kata yang blue economic azul ne começa a usar como makba kata kita tem que contribuir ho itane program ne be termatil hal daw Kakek, baru kita kata rai, be ni be mai sudah, dah tampung, ia beliau sirne. Awak hari share egolemos kami kualia, amu hari video ni, tebot sirap badinas, al sibis makas dia tevis macam ini 5 day, ni hatut ketimi habonta dia kontribui partisipa, ni maka audien kata, itai governo, itai hal eskabalo, ni duni tebot hal plano ba. Iha nebe maka kita pun nara program mai dia tapi sih excavador ba ke ihene komai ko jauh dengan ba excavador ba ajuda ke ne maka agora ita se bisa mutu pilane plate ia tempo ir kliba mai ihene ka piona be kala bus 24 debu 24 mas ia fati simta Laos de tiene, mas já participamos importante o plano de mai o di itabele apoio tambah. Ite excavador mai be excavador serne ba at halo normalização ba canal irrigação ba te ba animal ke olah ikan ne bele ba buat sana. Importante maka iha pedido por itabele ordena malu pensama kita bele halu itene program sene hodia neve program ida idne dia tem tambah nese apoio ba pensama bele adia pila fali itania natureza ne tambah ni makanya dia kita ni problema pe nune makohim sa temi ne kata kita governo kita começa a buka halo estudo ba desenvolver ka construir tá Paras dahulu dia 2015 lalu ke estudo ida
ia mota sanu resin lima identifica iha mota tolu maka ita bele halo dan ida iha laklo ne aile ni okos ida bali iha mota bolu mota sui mota ida iha samenia iha polarua quando bahasa ia lima kartnya ini bele yang bele teknik sih yang kat bele konstrui ida vale maka iha kabla kini mota belulik ne iha wanita ba ainar lima kartnya agora itene ita tahu na iha plano na tidak ne começa konsultan karik se hal estudo ba patin rua ne ida same ho ainar ni are ne ida falak lo ni akule ho mampsira ministro ida posisinya ministro bolo water resource menteri sumber daya alam sinanya dan sira rupa ni pemain hariawan demi tarik kata iha tempo sira mai tarik beli ita halo da halo para sempo mas agora ita halo daun irrigação demi ita agora halo ni ita takan itu motor boleh hasa nível B ini baru beli analisa baik yang atas depois kita mau apoio ini nebe qualidade alta produção para beli aumenta quantidade mas política de desenvolvimento agricultura bawah ini Dakar atau dia agricultura organik horticultura ini tiga organik nebe sistema nebe senhor ego lemos amut kone malu siri introduksi hane idane magita tek continua lá saya agora do ane hal do ane idane magbuat ne sistema nebe Dakar atau desenvolve kafe nebe aguina tem sertifikat ia modelo ida bolu kalib kate mayon ihne gala program ina kalib ne nia hal sistema ida be udah integrado ya fokus ne idania behu ay farina masih clara de café ne tinambar zona ne comida de tespia depois musikali tumunga tolo hanesane para depois nia puane barak lato pulo tinan tolo nia puan valeo mas aí lete ida aí sampu kubo hanesane ne demos ita dalam rumah quando clio demais mose estragamos para itaniera con niemolo ne estraga café estraga nebi taremos ay mahusin kari ay kekeu ay sir nebi lagu bot mas ni napatin po mahun nebi dia neba café mas horticultura sirne ita harap desenvolve horticultura ida organ e 2027 mai itamos se participa ya Expo Horticultura ia bulan ia dia di bulan ini nih au sorona ministro japonês level ni fo convida on hau au musakir on karta baka kita si participa iha event ini Expo Horticultura level kami si hari ini sama kata bele harus seleção ba itania agricultor sernebe produz horticultura serne ne ada rumah sudah kita serviço untuk kat hari kuisa mas kita se participa ne atau kita bele promove itania produtos ne bai harali para eno bel hatenge dia la ose café mas dia buat silk mo horticultura mo agora horticultura ne sai dalo kita tu lori bani sai neve ida falemos ita agora ia di 26 Maio ita tama ba iha membro ASEAN ita tama na ia Organização Mundial Comércio ema bar preocupa dengan kata ke ita tama ba ita pan saida ema ni mak kari sei maita masih dania ne saiba itni hat saiba ne sai tama ne ida ne anes desafio ida maita nebe serviço e a parte agricultura mas ida nemos sai oportunidade ida baita lugar agricultura atau bele ita ne produtos ne bai harai ini atau ini ambe atau ini
falling most dia para depois pele etang luku baya ka etang osambara poli adi tenebi aba tempo botu eduni hauni tene mau karate hanalai sebagai konsira au sudah desculpa kari kau kolia buat palu lalu non menyalar mai be au pronto tu corona ini Hanoi tambah itu presiden sama tu kata agricultornya maka anesa autor pa desenvolvimento ya setor agricultura pecuária pesca no floresta ini maka produtor ini maka pele produk governo buka governo como anesa sociedade civil anesa organização anesa permatil ne atumai ajuda facilita o apoio assistência técnica ko hatul ba immediate dia kensa ne praktik dia kensa ne aja tu involve direta atau hal produção ne ita botsi ne harus anesa emang lebih responsável pa área ne au encoraja imi au usu imi atau participa ativamente apoio sama kita bela aumenta itania produção em termos de quantidade e mais qualidade atau nune kita bela fornece pa itania Railar, nama se bel kita mas bele lori bahia. Railing tidak nema kau karte. Obrigado dari tambah permatin bahasa tema. Kita boxer ho. Obrigado. Total. Sim, obrigado, Sr. Ministro, Sr. Representante da França. So this time I would like to give you time. So if anyone has questions to ask or to clarify, to share with us, our minister said that time to you to sharing, then our minister want to hear from all of you, your experience, your challenge. So, Elivania, no puedo de las vías translate lalu para colegas participantes Good afternoon, everyone. Boa tarde, excelentíssimo ministro de Agricultura, nós representantes da Embaixada Tanzânia e Timor-Leste. How levou rumah carta agenda aberta do Ministro da Agricultura. Programa sirohi nebema ka excelentíssimo colia e daí ta hare kata programa nebema formula nessa mohi senhor colia ne relevantes. Nebema que Ministério da Agricultura hanai kata atu promove sistema orgânico, atu incluímos sistema integrated farming system. Nós colhemos com o investimento e centro pecuário e o município sira, nós área costeira sira, na floresta sira. Programa sira netiaklos, politicamente ia desenha programa sira netiaklos, mas bem isu rumah nebema base kita precisa hawa discussão. So, hamo serviço NGO lá itu, karena kita hanuin kata hanesan sociedade civil estamos serviço hamutu kanesa mohin kata senhor ministro colega kata kita sociedade civil no governo precisa serviço hamutu no ami contente los kanesa lá hamutu ami mos ao mesmo tempo hene akara hapo kata e a oportunidade ho senhor ministro kar kita belhalu discussão hamutu kona basaja maka acontece rebate e kona programa sira nebema corre senhor ministro colia tambah isu rumah base nebe kita precisa considerar total atenção máximo Karena kita idea pura mabe baze makla acontecendo né então kita hanya kata clear lalu hono di dane hanya sang agenda aberta da ho ministro karena que oportunidade kita belalo agenda itu atau kuliah konovasi dan obrigada Pak. Okay, he said asked me to make a translator as the Ministry of the Agriculture has earlier just mentioned about the program that the Ministry of Agriculture wants to be promoted here in Timor-Leste. He talked about the investing in organic system
and also investing in integrated farming system. And our Excellency also mentioned about investing in livestock in every municipality and focus on reforestation and investing in coastal areas. And I say those programs is really important, but we also need to discuss about what is really happening in the rural area, especially in grassroots, because there is some issues that we really need to be considered. That is why today, in this moment, I just want to have an agenda with the ministry to discuss about what we found in a rural area and the alternative that we want to contribute for the Ministry of Agriculture. So this is my open agenda with the ministry, if he accepts or not. So this is all that I'm asking. Thank you. Obrigado, Beto, respeito a Sua Excelência, Ministro da Agricultura, e ao Alberto Martin Guterres, socio atenção vida na União da Agricultura Emera, vai uma bola na Kunai. How contente teve, saída no com Sua Excelência, polia quando a plantação sira, levei uma café tua no governo plano, no halona, reabilitação. Né, how concorda? E da selo, how duvida estava, Sua Excelência assim polia ona quando a usará integrado, mas realidade do bem para a mitosna, que o união tosna e a vera é, e praticamente você direção agricultura municipal sira e tira de com a café aí, mas la implementa neo sira usará integrado. E a mira dá uma melhor kata saída a plantação sira, plantação café e da cura santuco media, mas tempo na arqueo, tempo que eu foi cura café, no bahia quando de volta as suas excelências polia, nesse ojo para aí fornecer selo, no homos café nai da tosna. Também uma camida dá, e a notação, a me cria a minha musurela, a ira nara, lantoro el Vicente, ira nema ka a me roque café sira, no café se deve maka a me membro sira halo, a me tesi no a me halo possibilidade. Significa dito kata, amila cura café besa, mas ami cura café, tambah café dulu kita niya, ex-presidente, tahun de tempo, até dekat Hermera, Rico Furatono, Jeff Florencia. Então, amno risam halunqueiras, na hamusa de kusekira, para atubere halakan financeira bem, para que Hermera. Então, ami halo usar integrado, mas ami tem que identificar, aí bem, maka, pôr fuar, la bene, ela ini dia tuan air para punya produsen galera, bele cia tuta fulansiane para hal punya kupeta produsen semua apa, Hermera la bele dia. Ida deva kami ujar tahu, mas problema kami dalam rumah, quando kami debat, kami criamos programa siang kami la keseria, desculpa. Mas dalam rumah kami fokus para direção agricultura municipal atau coopera para kami bele siang do kami kami programa, mas dalam rumah lamai. Memang kami ada ambil salah ini, tambah ambil hal yang paling serius istilah agrikultura ini silabus kami kan, udah. Yang baru, saya makan kuliah. Ya kalau sila se fokan ba ministro atau responde, yang responde voto, klarifica, kita balik ke mata. Ila foto tempo também na ruata silman fo. Sema que neste lado região para falar isso. Ya, boa tarde, Excelência Siroto. A reunião era completa, os times estavam na posição, aos municípios do Bau, e ele quer só uma piada. Ao contente teve só programa Sirene de Excelência Ministro Fossai. Program sini importante los, mas de hamas preocupa itu se uni itu hotu hapete kata agricultura maksei sai base vai ter nação hamas questão itu tambah saída maka Filipina orçamento ba agricultura nem bibus los how tau se ita fila ba
agricultura orgânica, produz foi metro lima, é uma produção carne. E daí não foi preocupação, tarik excelência dele, e a garantia uma ita ba futuro kalai. Então agora competição né, a minha tia mano lima é uma color, é um cotton container lima na hatunya. E daí não sai essa preocupação, né, tarik dele e a garantia uma política uma base. Ita lá tá mercado livre, mas ita mos tá vai ter competição kita e fraco lá. Também tem esse setor agricultura lá sala 2026 mais tahun 1% va orçamento dari ponto nove. E daí hau masle kono itu ande bahwa hasa preocupa bahwa sudah itu ligar barak ba desa. Yeah. So the second question, our friend asked the minister about the coffee plantation, and our friend asked how the minister are planning to rehabilitate our coffee crops. Like minister also already realized that the coffee plantation is so very old, and the productivity is so very low. And they asked about that if we have like many of the program to growing agriculture, to growing livestock, everything we need to produce in Timor-Leste, but now we still depend for the importation, like rice, like chicken, everything we import from outside. So then our friend asked Mr. how we thinking about to develop our community to produce so that we can not only depend for the importation. So I want to clarify this, and then I give time to the minister to clarify the question. So Minister sudah siap apa? Halo mana para ministro apa pada depois oi se takara tu halo ordenação serviço também ministro de agora ministro da agricultura laos cultura lá halo eu queria começar mebe kita botu ya responsabilidade a halo serviço pronto halo mana depois bele para ministro do apa lá obrigado. Ya, obrigado Pak Pendari. Sua excelência será minha presença aí na Câmara do Sueto e votar de Baitaru. Hau Haran Luciano Andes, primeiro, o município de Tissa, posto administrativo Gajatete, Suku Merah. Hau ligava com sua excelência menciona com a Ilaran Tuan Sira. Ia ne ia mos guarda floresta atau mata bailar Tuan Sira. Baik, tambah saya dama. Senso sira continua parte rosa sira. O di strada italiana di bebê. Tene preocupação da. Tambah lolosne senso sira, makina sira ne sebete. Traba te kan madele pagi tene raja pat atun ne. Tambah senso sira, wajar sira prone ne pospian. Ya sore na bagia. Dah tene. Kita kooperação ma ko floresta sira ma. Senso sira dia, dalate. Dosen tidak naik proposal. Obrigado. So I'm Lucio from Lekisa, sub-district Bazatete, Suku Merah. So His Excellency Minister mentioned about protecting the forest, but the concern is why chainsaw is being selling in the shop right now. Because people continue cutting down the forest. So what the minister think about that? Fíjate, en Baruma, para que algo extranjero valga para sharing his experience. So if anyone from foreigners sharing or to ask question or okay. So now I give time to the minister to Dia, obrigado. Primeiro, entender a romata né na ministério né da autonomia, mornia, itabato, ordena de, líder de, bueno sama ka emotut ele participa ou de desenvolve itania setor agricultura, pecuária, pesca,
au floresta. Itu nih itu kok baik di mai kuliah mbak materi ideia dia itu precisa au boleh kita desenvolver né mas ao mesmo kita butuhnya materi kita harus você ministro dei mas o diretor dei mas kita harus ini Oina dia kata kita mutu agricultor nessa produtor sirama autor desenvolvimento desse setor sustentable nessa NGO sociedade civil kita buat siramos al papel importante para a nação advocacia apoio à extensão a nori tania ema veio sama katu implementa, aplica práticas de SRTB, que e a parte da agricultura, horticultura, café, aqui é animal, aqui é fica, o ano sama kita bele protege, kita ni ailaran sira, nebe, kita ni orang makan naklom, bahira di tebot sira Hanoi yang mai ideia, Hanoi in geral lançou o programa e vai barbar também brevemente ao colher de samoi dan kita halu buat 5 nih masih kita buat sini ideia now state NGO agricultor sirmos ya bye lordor ya netos enata ya prática dia apresenta o di tabele promove aplica vai a dizer dan sekarang ini herbera pela hatene kuda a feira o imosteno e a experiência pensamos kita vai para tutele o vale vai em sei até emo bem havia que quando a café ni sistema ile ali implementa ne agora que ile ne maka nesse modelo deve kita buka tu promo sira alone programa ida hermera e patibalu e falemos manfaat yang pati balu sida patutut mai be awari ka tumore dene madia tebi ka tukatu abras se patse masih itu buat sira ras kusare eta idane sida hadiah dia kita kita ni orang kena blok kita buka boleh pamalu atau sama kita bele contribui participa ou de aumenta produção e a quantidade, depois temos qualidade. Também kita precisa a quantidade na tom para fornecer a hamba itania população, mas a qualidade que dia bebe. Itu nem mau dicari kata o sistema ini de agricultura orgânica dia tidak ini produto né, mas dia tidak mau vai itania natureza que tem solo, que tem raine, ele conserva raine bocune na pati, para depois lá os leite kita bezerção agora aproveita mais a geração sirmaimos ele é tão popular tu aproveita itania sonho de o itania raine, nebe anu dia kita precisa acomodar precisa tahu mutu atau alo itania parte itania agricultura mela como nebe ida usila ausila mutu silsilta antes diu atiende permatil antes mos aulaten vamos la rona y después la hasur malo el ego de antes lingua se aten malo punya semangat mai program ini e tina uluk nem maka consegue assurmar o qualia não nem maka ulian terus kita lama tu kita buat cerita importante governo ini papel maka pas kita ni ko agricultor nomos sociedade civil ko itu sama atu pele hakaman ini servis rumah ode azu de tenia agricultor sira pele amen tenia Demo ka kita lao manis wa help ini lebe laos de
permati laos de la mutu masir siltanos hari ia jauh barbar íamos programa dia udi aku ibe tene agricultor nebe ormata naklok bahir di tebot siraken katmai dia au termasuk di tebot anakar kapasitas amini ideia amini program amini aktivitas ni lain betul ideia masih bisa untuk parcel desenvolvement sira sesuai nasional netemi ya ulang uluk salah kita encontro parcel desenvolvement sira apresenta apa sira con vai tenía program depois iremos relata apresenta saída mas sira halo intenerai em relação com programa agricultura pecuária pesca floresta nama ministério menghanesa instituição ida deve hari hutu atividade sira deve halau husi sociedade civil ka halau husi parcel desenvolvimento sira deve ita pesquisa rona terne hanoi terne ideia e depois kita muito bom deve dali kita uhimos dia nessa união agricultura hermera nemos vele ideia nessa saída dentro da cidade aí da qualia kita ni avaliação hari ni programa ini lá dia baru los escola ba participação sira direção serviço agricultura depois kita komunikasi basira sama pelo tempat sira pela muito per serviço muito tambah ane sabian governo o ministério bateu já direção serviço agricultura né serviço administrativo facilita pelo o apoio rumah o depois sama agricultor bele produto ini depois kita correndo mas kami agus para bele na parte involvement na parte allow tani krat manisa união na parte organize buat sirne ema odi particip na parte odi desenvolve tani rai dili baya parte ape ia governo ulu mos kawasan para halo rapid samba ape provaida ACT ou CCT kalau rapid samba ape komunitasnya ia parte balu ke hermera bisa ia mau same mais bahir governo de tama kita hari kati hari ditiapkan sira halo relator mai dia kata ami halona rapid samba ape liu koi milekar tapi kontrak ini koi milekar governo ulu lalu pertama sia presenta relatori mai dia ami halu liu koi milekar nebe sil maya nanti na kuati ona ape ne liu koi milekar dah bagian los kala emang kau halu ekipaida laut duit are halo monitorisation depois sira mai apresenta vale relatório bakal dia kata sira harus lakukan weekly mas quando ami bolo ACT ou CCT mai hutu maka ekipanya apresenta ba ami hutu sira CCT ou ACT ni dia harus diputus nebe maka ami lolos ami halu liwana sambil dia mai lakukan jadi sana entah dia kawan sana lukai bila kita ila hamu nebe ekipe da usi ministério agricultura ni lamu tu vale ACT ou CCT sila ba verifica vale itu ba ni compare lide punan balu sira mai vale sira mutu maka asina relator sira mai present sira dia close ame sira hal hutu an hal relator ni koi tu milekta entah ada tidak nebe eta apa kami proses ini saya tentang parlimen bal biriner betul silva tuir ida imnya rekomendasi dia silva ini kau ini as osa resne ida ting hatam kali bayar obresta menemas apa itu governo itu kita começa a ini kita começa a lo buat depo edas depois itu semua pasal startamos hospitalalo sistema nebeita halo nemos lao sarau então a minha avó começa halo ne buituan se senha care ini modelo ne
Quando lo sono kita lao ya patio nebe kita temos kata kapene kita naik bak kapene ya boyong ida mak kape individu sira partiu mas quase 12.000 liu hectares yang sana maka kape sira nebe kita boleh yang kape susidari plantação kape susidari nebe kita kari boleh yang birle kape sira na sana orai sira na sana ne katiure ono ba dia besar ida ne maka kita ba boleh ona tuan ika hermera dia klen dia suku dan orang umboes rasa pakolia ona dia kata depois kita sehari servis apa tu kat bele desenvolve pelaksana sampai sociedade yang bem dari datang nak lokem pai tahu tu atau kontribui agora ainda fale com a orçamento ya Ministério da Agricultura sim kita tahu prioridade itinerário ya setor barat mais importante agricultura mais importante estrada mais importante bemos importante educação mais importante saúde mais importante depois ini interligado nebe nessa quando kita hari long day osa tidak mai Ministério da Agricultura nessa agricultura nene itatinane ita 25 milhões ina ini itu amba 23 milhões logo mas bem isso é algo yang kata kita precisamos infraestrutura básica para o setor agricultura nessa irrigação deve orçamento deve mais Ministério quando ini kita orçamento kita categoria para buat tidak salário de orçamento CLM e deve serviço para atividade serane depois de falar por capital menor é social equipamento serane atau serane depois de kita falar capital desenvolvimento halo uma halo irrigação e deve falar por transferência pública atau coba kita buat sira grupo agricultor ida transferência ina mainnya ita lain tambah ita governo akan hari bangku nasional desenvolvement ida nebe ita buat ida transferência pública dalam arti asa buat ida boleh gratis coba nebe dalam rumah emang respeito kat sir nebe simule dalam rumah dia laku usa osan yang bodi dia nego osan pane lalu usa dia kita agora kita buka atau bersama kita ni emani quando kita osan dia tem que responsabilidade para osan memang kan banco dan banco nasional desenvolvimento ni apa baik sih por kredit bank kita boleh bank debe retail banco ni sih kita kredit memang kita tem que osan au putih banco au tem dia responsabilidade sil vale kita osani sil usaha dia deve osani da transferência pública e Ministério da Agricultura silaiha ini vale capital desenvolvimento quando hari ini tidak bebas Ministério da Agricultura mas ia capital desenvolvimento ni baik musik bobot sana ni tahu ya bu ida bolu dia pulo investuran ini ia Ministério Planning Investment Strategy tahu ya nama mas Ministério Agricultura ni yang proyek rumah tahu ya nama yang orçamento tahu ya nama yang osam bara yang quase 20 milhões de ya nama tambah kita ina mainnya kita sih halo irrigação kok desa down nih kita halo irrigação nessa iha suai irrigação bot dia suai kalau pola ia betano de irrigação caraulo e depois kita iha mau pasahe dia berliu atarbora e depois ina mainnya kita sih halo irrigação dia mau ke sare bisa o hermera
iha tambali ide sambot ide iha pale dote iha same debe ide ni osambot debe oni tahare ide be my laws iha osame minister ni ne tedeng ki mas minister ni osambal tahu ni ya project bobot sih ya kumi biskuran ni dia apa ne minister ras kuni maka lagi executa ya apa ne quando kita surau itu osama minister agricultura ni osambal tamane maga e depois estamos dependente pamal até a estrada nem most importante para a nação a estrada dá produção mas a estrada lava to helpamos lava mercado temos problema tamane maga quando tahare lolos sampai tidak ya minister kan sedang osan lolos mos osan ada minister ini ada tahu hela iya buat tidak boleh pun di kestura budget bobot sen ihna bahar inan maini kan budget bobot ina de kita budget bobot sanul to miras maka ihna bah nebe awat lihat kata un ponto novo ini quando tahare jumlah ida bermain secara ini sudah kalkula ida betahu pun di besar ida kali ida buat ini kualiamos kanaba censo ka mapusera buat ini si ida ne kita labele kontrola kita labele pandu yang ada paham buat ini yang dekat nabe buat nabe terus hal maka kita bantu kai kontrol maka ida ailaran ida nia iha censo kai ado ai ne bos ai sir ne be bai polisi sane ba kemudian tiga covid ne ba umat bahalu umat pribadi ini akar halu umat ida tertinggi ba sudai lisensa di luar semai hari tilai kata aini tenia galai aini tona tempo para tesi galai depois aqui de tesi se censo ne ba tesi idane aini ne la problema ne ba censo ka makina ne ba tesi arbir be tesi pale aisi ne la osirania estrada pale aisi ne ne ba kita tiba amane ma ita bandu duni movimentação artística que a ela serve ida nene vai italiano guarda floresta sira mas kita akan dentro da guarda floresta ne ida no número mosqui muito ande ida vale ida tem que compreender que a ida floresta ne a necessidade vida ne responsabilidade da dunia Nebe tempat sira komunidade mesti que ajuda mais buat flores de serviço se hoje dia kata corona máquina dia é neba então itaras coste intervém bele qualia bele dia mai tenia se caldeia se suco apoio malu di areto poisa ainda o tesine ainda ponia tunica io tesine lolos huni dentha ka otesi extra kali be ICU ka ne responsabilidade tene nebe au busua kita bele hamu tu di kontrol tu ni tene aila ata kita la bele pak di am la bele pak sasa mas kita baru mak ida benia so samai depois que batis arbir kita dalbar kita mus polisensa mas tak dia publik pade dia ida nabi dia precisa ne também maga iteng verifica dia kata aini dunia dulu negara dalam rumah mas emang harus lisensi dia batis balik em simples ai ida ne tidak komplit dia tidak problem nemo kita usa dia liderança comunitária seremos bele contribui bele apoio nebe auni resposta oficial makanya sini ba itu buat sila na iha nebe auni yang sini auni maksira dari kita buat sila mas auni yang sini dengan
Sim, obrigado para o senhor ministro minha resposta. Mas que resposta lá certa que será metacada, mas pelo menos informação me vem ao senhor ministro para a Ecoita. Minha relação com a Tirakari, a Kuisa Itabele e serviço muito de aplicar. Para no futuro, Itabele desenvolve a narai também, e a narai esse sistema de governo, população, sociedade civil e todo, que é responsabilidade da Itakarai. Nebe Hawane, kita Torreneona, kalau si lalu kita perguntas e how bisa obrigado para Excelência Ministro Justiça, desculpa, Ministro Agricultura, nós a senhora representante Embaixada da França e a Timor, na Indonésia, nós para participar de roupa. Então, se há uma pergunta, obrigado por mais So we'd like to thank His Excellency Minister for presenting today to us, and also Ms. Julian Brown representing Embassy of France. And so this is the end of the session today. Thank you.